Okay, language explorers. Vamos a ver los verbos viajar. Verbos de viajar. Yeah. So, andar en bicicleta. Andar en bicicleta. To ride a bike. Ride a bike. And we could say montar a caballo. So, although it's the same to ride is different. Andar en bicicleta, montar una caballo. Entonces, tomar un vuelo. Tomar un vuelo. To take. Tomar un vuelo. Aquí tienes. Flight. Aquí tienes. Muy bien. So, to drive a car. Conducir un automóvil o un coche o un carro. So, tomar a un bus, autobus, tomar. To take a bus, autobus. Tomar un tren, tomar. To take a tren. Tomar un tren. Aquí tienes train. Muy bien. So, andar o pasear, depende, o caminar. Caminar, to walk. Hacer autostop. Hacer autostop. O subir en un autobus. Subir en un bus. To get on. To hitchhike. To hitchhike. To get on a bus. Muy bien. To get off a bus. To get off a bus. So, bajarse de un autobus. Bajarse, to get off. To get in. Subir en un taxi. Subir en un taxi. To get in. O subirse en un taxi. Or bajarse en un taxi. To get out of a taxi. To catch a train. So, tomar un tren. Tomar un tren. Perder un tren. To miss. To catch a train. To miss a train. Miss a train. And último, llevar a alguien. To give someone a lift. En tu coche, vamos. Muy bien. So, to ride a bike, to ride a horse, to take a flight, to drive a car, to take a bus, to take a train, to walk, to hitchhike, to get on a bus, to get off a bus, to get in a taxi, to get out of a taxi, to catch a train, to miss a train, to give someone, alguien, a lift, llevar. Entonces, puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases ahí de inglés para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.